Hi everyone, welcome to YouTube channel Mastermind Chess. నేను మీ అనిల్ కుమార్ ఫెడరేటెడ్ ప్లేయర్ అండ్ నేషనల్ ఇన్స్ట్రక్టర్. ఈ వీడియోలో మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎండ్ గేమ్ టాపిక్ గురించి నేర్చుకుందాం. ద క్వీన్ వర్సెస్ 7th ర్యాంక్ పాన్. చాలామంది ప్లేయర్స్ క్వీన్ ఉంటే ఓకే మేము ఈజీగా విన్ అయిపోతాం అనే కాన్ఫిడెంట్లో ఉంటారు. బట్ మనకి కొన్ని పొజిషన్స్లో డ్రా వస్తుంది అనమాట. ఆపోనెంట్కి 7th ర్యాంక్ పాన్ ఉంటే కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో డ్రా అవుతుంది, కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో మాత్రమే మనం విన్ అవుతాం. సో ఎప్పుడు డ్రా అవుతుంది, ఎప్పుడు విన్ అవుతుంది అనేది ఈ వీడియోలో క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట. ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న టాపిక్స్ వచ్చేసి విన్నింగ్ రూల్, నైట్స్ అండ్ సెంట్రల్ పాన్స్ అండ్ పాన్ ఆన్ ద 6th ర్యాంక్ ఆర్ 3rd ర్యాంక్. సో ఫస్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి విన్నింగ్ రూల్. విన్నింగ్ రూల్ అనేది చాలా సింపుల్. మీ క్వీన్ని ఆపోనెంట్ పాన్ ముందు ప్లేస్ చేయాలి. సో క్వీన్ పాన్ ముందు ఉంటే ఆ పొజిషన్ ఆల్వేస్ విన్. ఇది బేసిక్ విన్నింగ్ రూల్ అనమాట. ఓకే, సెకండ్ టాపిక్ సెంట్రల్ పాన్. క్వీన్ పాన్ అండ్ కింగ్ పాన్ని మనం సెంట్రల్ పాన్ అంటాం. సో ఆపోనెంట్ దగ్గర సెంట్రల్ పాన్ ఉంటే మన మెయిన్ ఐడియా క్వీన్ని యాక్టివ్గా యూజ్ చేయాలి. పాన్ మీద అటాక్ చేయాలి, లేకపోతే కింగ్ మీద చెక్స్ ఇవ్వాలి అంటిల్ ఆపోనెంట్ కింగ్ పాన్ ముందుకి వచ్చేంత వరకు. So once if opponent played king in front of his pawn, that time you have to move your king near to the pawn. That is our main idea. Okay, ఇదే ప్యాటర్న్ యూజ్ చేయాలి. మన కింగ్ ఆపోనెంట్ పాన్ దగ్గరికి వచ్చేంత వరకు క్వీన్ని యాక్టివ్గా యూజ్ చేస్తూనే ఉండాలి. సో ఫస్ట్ ఐ విల్ ప్లే క్వీన్ e8 చెక్. Opponent king can't play d1. Why? If he played king d1, we can play king b7. So that's why he played f2. So now what we can do here? Simply, what's the first winning rule? We need to place our queen in front of the pawn. So if you want to come here, what is the path? Simple, we can play queen a4, next queen d1. But here opponent played king e2, stopping the d1. So ఇక్కడ ఏం చేస్తాం? Check. King will play f1 or f2. If he played f2, now queen d3 attacking on the pawn. He played king e1 protecting his pawn. Now king e3 check. If opponent played f1, we can take the pawn, it's clear winning. But if opponent played king, we can't move the pawn push in the next. So bring your king. Now he played the same idea. Check, king move, check, king move, attack on the pawn, king move, again check, king inside. Now forward your king. If he played here we can do this one also is fine, but it will take lot of time. So attack on the pawn is very good move. Why? It is pin. The pin means directly we're attacking small piece, indirectly we're attacking on the big piece. So now he can't move the pawn push because it's a check. So only options king move. Now use the same pattern. Check, king move, attack on the pawn. If king move, queen e3 check, king d1. Now forward your king. If he played same pattern, pin. If he played same pattern, check, king move, attack on the pawn, king protection, check, he will go inside, king forward. If we played here, directly we can give check because we have a king support. King move, take the pawn. In case if opponent played inside, forward your king. The only option, take the pawn. Only option, checkmate. Game over. Next position, knight pawns. The knight pawn, same theory for central pawn. There is no changes. There is no changes. సేమ్ ప్యాటర్న్. నైట్ పాన్స్కి సెంటర్ పాన్స్కి ఒకటే థియరీ, సేమ్. చూడండి ఒకసారి చూద్దాము. చెక్, కింగ్ మూవ్, అటాక్, కింగ్ ప్రొటెక్షన్, చెక్, హీ విల్ గో ఇన్సైడ్, ఫార్వర్డ్ యువర్ కింగ్. కింగ్ played a2. Now here no need to pin, we can use the check. If he played check, if he played check, if he played attack. If he played again check, inside, king forward. Only option again a2.
Again check, king move. Now we can give the check on b4 because we have a king protection. Here again check, king move, attack on the pawn. If king move, queen c3 check, king inside, king b4. If king comes here, directly you can give the check on a3. If he played king c3. If he played king c1, only option. Now queen into b2 check, king d1, queen d2, check, mate. Next position, pawn on third rank or sixth rank. So when opponent have a pawn third rank or sixth rank, your main goal, you have to put your queen on in front of the pawn. That is our main idea. So ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ రావాలి అంటే we can come directly here and here, but now it is not possible, he is protecting కదా. ప్లస్ ఎట్ ఏ టైమ్ he can do the pawn also. ఇక్కడ పాన్ మూవ్ చేయొద్దు అంటే నువ్వేం చేయాలి, queen f6 pin. So if king in pawn ముందు వచ్చేస్తే we can play the king. If king ఇక్కడ ఇలా వచ్చేస్తే we can take the pawn. So only option he will play side. సో మన మెయిన్ ఐడియా ఏంటి, ఈ క్వీన్ని ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద పాన్కి తీసుకురావాలి. సో ఇప్పుడు పాత ఏముంది, 1 2 3 4 కదా. బట్ నువ్వు ఇక్కడ f4లో పెట్టినా f1లో పెట్టినా హీ విల్ ప్లే సింప్లీ b2 అండ్ యూ కాన్ డూ ఎనీథింగ్. సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి, simply play queen on d4. Why? We created one more path. If opponent played here, we can play king. If opponent played here, it's a self pin. Again we can play the king. But if opponent played pawn push, we created one more path, a1 to c1. a1. Now he can't do pawn promotion, we can take. If he played any move, simple, inside. Now if opponent played any move, forward your king. If opponent played here, opposition. If opponent played here, king forward. If opponent played here, if opponent played here, what we can do, simple. If opponent play only option, king forward. If opponent play only option, take the pawn. If you like this video, please like, share and subscribe. I will try to upload part 2 soon. Thank you. Bye bye. Have a great day.